Selamunaleyküm arkadaşlar. Hepiniz bir çıra hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gidelim istikamet Skelege'ye giden bir tekne bulalım. They say the Isles are at war with Nilfgaard. Bloody lies. Well, it's a miracle you came back at all. Not all of us did. Bloody pirates. Ah! Patates severiz patatesi. Benim için bu kadar şey koymayın ya. Tutlamak çok zor oluyor. Böyle ya, ne diyeyim kral. Ne arıyoruz ki acaba hakikaten? Gel. Çık hadi. Hadi yarın diye çıkamıyorsun ama neyse. Arkadaşlar biz burada ne arıyoruz? You do well not to pester folk. Ama burada da bir şey varmış. Bize lazım olmaz la. Onun için. Ne yapacaksınız ekmeği? Kaptan! Kaptan! Ne bakayım You da. captain of this tub? What's it to you? I'm Skellige bound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the route these days. Come on. Clans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Except maybe that daft bastard Wolverstone from the Atropos. A liar, a thief, and a bugger, that one. He might have parlayed with the sea swine. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the Golden Sturgeon. Ask for Flask. Everyone knows him. Şişem. Allah sizin etmeyesin. Benim şu şişeyi bulak hele. Alabilecek miyiz bir şişe? Dur. Al siz akşam yakmayın. Uğraşmayın. Ha bu tamam, bunu almışız zaten. Kaptan. Kaptanın yaveri misin ya? You, Wolverstone, captain of the Atropos? So you want to know if I'm Atropos, captain of the Wolverstone? No fucking clue, mate. Fikrim yok. I need to get to Skellige. My Atropos and me, we're due to sail for Ard Skellig, carrying grain. But that's hush hush. Got any coin? Al işte. Ya, oha! Oğlum o Gotta get more coin. You sure do. For I won't even whip me horse in a bath without payment. oğlum nereden bulacağız bu parayı? Racial hygiene's as poor as their Oğlum nasıl personal ödeyeceğim o kadar hygiene. parayı ben bulacağım? Bir dakika ben bir bulmaya çalışayım gençler. Buldum gençler ya. Ya buldum derken baş bir şey satmak zorunda kalınca maalesef ki bulmuş oluyoruz. Gel gel. Here, that enough? Bin karşında verdiği tecrübe puanı 100. Nasıl?
Like a bull's. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverstone never sails sober. The sea goes one way, Wolverstone the other. Makes the rocket. Gel ha, akıllı sayılmaz bu. So, ready to set sail? Gidelim dostum. Let's go. First, we must drink to the wind, to good fortune, Aa, and to the strength of my atropos. pis herif misin? Nesin ya? Anchors away. Pis herifsin ya. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe. Ha, bizimki uyudu. Zaten zor bir yolculuk oluyor. Orayı bekletmek istemedim sizler için. Şu vakit kaybolurdu. Ne oluyor lan? Al işte. Gideceğimiz gemide savaş var. Nasıl? Hala gel. Derken bundan bahsetmemişim ama Geralt. Dur senin arkana geçip saldıracağız değil mi? Bak şimdi. Ama öyle toplu gelmeyin ha. Güzel güzel ölümler öldürüyor ya. Korsan en sevmediğim. Onu dramatik. Hemen ufak bir gemi buldunuz mu? Ama ha. Hayır. Dümene mi geçsek diyecektim. Dümen kafamıza düştü. Herhalde. Yelken direği işte. Lan çek elini. Ne pislik herif. Gelip yağmalayacak ha? Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. İyi mi? Rob every corpse that washes up on shore? Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the Isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? Bu What seni do you hiç seek in ilgilendirmez Skellige, dostum. eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all.
Sus şimdi. What's your name? Staingrim. Well, Staingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You Deneyeyim try. mi? Look for mercy! Get him, boy! Ah işte. Bana kılıcımı çıkartacak. Seni sevmedim demiştim dostum. Anladın? Seni sevmedim demiştim. Pis bir şekilde konuştum. Pis bir şekilde konuşursan ne olur? Ölür yani. Değil mi? Ölmek istemiyorsan konuşmayacaksın boş. Herif. Aa bak burada bir şey varmış. Dur bakalım. Bu ne? 101'e 123. Ve 100... Bir dakika kaç? Bunu alabiliriz şimdi. Değil. Biraz bunu kullanalım. Eğer bu da şey olursa. Serip. Bir artistik yapıyor ya. Go, go. Hadi bek. Let's dance. Bak işte. Gel. Snake eyed! Ha! Mistake! Damn. Sinirlenseler ne yazarlar? Hı? Bak şurada bak. Sıkışmayacağın yere niye sıkışıyorsun dostum benim? Ben bunları öldüreceğim abi. İnat bitsin yani. Bana şey işlemiyor. Not good. Abi bu saldırsa da. Damn it. Bir dakika ya, ben niye uğraşayım sen? Olsun. Bana bırak yani. Lan! Kime? Ha oğlum. Beni niye deli ediyorsun ya? Niye boşu boşuna böylesin ha? Niye? Amacın nedir senin niye? Var mı burada lootlayacak? Şu arkadaşlar bir şey yok mu? Ama lan sende bir şey. Oy. Ya kardeş. Bir. Tamam, yemeğimiz bol ya. O konuda dert etmiyorum. Go. Baksanıza şuraya. Şuraya bak şuraya. Envanteri full yemekle doldurmuşum. Here, come on, trim it. It's got to be ready, Dan. Why can't I play today, Dad? You ain't for man indeed. Time amongst the living is but the wink. Neyse, ben de tam I'ya basıyordum ki şey yapayım ama. Ne oldu lan?
You need not do this, child. I know, but I want to. Elini çek ya. Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Vay be. Bir nefer. Daha doğrusu yen diyebiliriz. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Hope we don't have to go to this wake. Well, we don't have to go. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanedd? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Did you learn anything in Velen? Önce konuşalım bir. Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like.
Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ardskellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I have an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Sorun üstüne sorun çıkartmazlarsa ana görevimize odaklı gidemeyeceğiz. İhtimalle de zaten de. Zaten hep böyle olur. Ana göreve bir türlü odaklı gidemem. Şimdi arkadaşlar. Bu bölüm biraz uzun olsun. Olmadı. Kral öldü. Çok yaşa kral yazıyor. Bunu yapabiliriz. Yapalım da. Ne olmasın. Ben şu havayı bir şey yapayım. Neşli yapayım ki canımız dolsun. Neşli haberden daha iyi olur. Göreve doğru. Canımız böyle daha rahat dolar ya onun için. Bekle lan. Yerim hepinizi. Bir şey daha bakacağım da. Böyle sizle beraber. Heh. Buydu. Heh buydu. Şimdi biz 14'üz 15 olacağız. Bizim onun için burada bunu yapmamız gerekiyor. Yani ama gerçi bu 18 seviye olmam istiyor ama gene de yaparız. Bunları da bir kutuya koyalım ya şu yerimi kar olmasın diye şimdi. Yerimiz açık olsun ya şurada ağırlığımız azalsın diye. Bakın resmi kıyafetler dediği yer nerede? Ah buradaymış. Neyse oraya ben bir gideyim. Sonra tekrar burada görüşürüz gençler. Buraya geldik de önce bir şunu okumam lazım size. Yen'in günlüğü. Düşüncelerim gitgide artan bir sıklıkla geleceğini ele geçirme fikrine yoğunlaşıyor.
Günden yararlanmayı bir başarabilsem kazanabileceğim çok şey var. Amos var. Yepesis'in kitabı uzun süredir şüphelendiğim şeyi doğruluyor. O da her ne kadar önceden yapmayı başaramamış olsam da bir 3 harfli ehlileştirmenin aslında mümkün olduğu var. Yepesis'e göre böyle bir varlığı kişinin iradesini boyun eğdirmenin zorluklarının üstesinden gelinebilir. En azından o bunu yapmayı başarmış. Ne yazık ki bu onun yöntemlerinin benim de muhakkak işime yarayacağı anlamına gelmiyor. Her 3 harfli farklı, her vaka kendisine özgü bir yaklaşım gerektiriyor. Bu tarz büyü bilmecelerini çözmede hayatta olan neredeyse herkesten daha fazla tecrübem var. Ve şayet Geralt, asi büyülü yaratıklarla boğuşma yeteneğiyle yardım etmeyi kabul ederse bunu yapmanın bir yolunu bulabiliriz belki. Asıl sorun önce bir 3 harfli bulmalıyız. Bu da başlı başına yıldırıcı bir iş. Bunları alalım. Burada bazı şeyler vardı onun için. Glamour. Scent of lilac and gooseberries, even with the lid on. Taste hasn't changed. The stuffed unicorn. She fixed it. No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. Tamam. Burada başka da buradakilerini aldıydık. Oo. Her megascope? Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. Ne? Aa, bunlar mı yeni yani? Hayır ha. Neden? Nerede bir lootlayak? Bu bayağı çok. Ya bir de bizi konuyla alakalı da değil. Onun için okumayacağım. Tessaya DeVries, the poisoned source. Still turns to it for Zehirli inspiration. kaynak. Kimse büyücü olarak doğmaz. Genetik ve kalıtımın işleyişi hakkında hala pek az şey biliyoruz. Bu araştırmaya çok az zaman ve kaynak ayırıyoruz. Ne yazık ki büyü kabiliyetinin kalıtımı konusundaki testleri nasıl desek doğal yöntemlerle yapıyoruz. Bu uydurma deneylerin sonuçlarını büyük çoğunlukla şehirlerimizin sokak aralarında ve tapınak duvarlarımızın dışında dilenirken görmek mümkün. Sık sık beyni ölmüş gerizekalı kadınları görüp onlarla karşılaşıyoruz. Kendi tükürüğüne bulanmış ve kendilerine peygamber, kahin, köy falcısı ve mucizeci diyen kadınlar miras aldığı kontrolsüz kudret ile beyinleri yozlaşmış şapşallar. Bu avanak ve ahmaklar üreyebilir, kabiliyetlerini aktarıp yozlaşmayı devam ettirebilir. Böylesi bir zincirde son halka neye benzeyecek, öngörebilecek ya da tanımlayabilecek biri var mı? Bu büyücülerin çoğu hipofiz bezlerimizin işlevlerindeki değişim ve bozulmaların bir sonucu olarak doğurma yeteneğimizi kaybederiz. Diğerleri çoğunlukla sahireler. Yumurtalıkları etkilenmemiş olarak erginleşerek büyü güçlerine kavuşur. Hamile kalabilir ve doğum yapabilirler. Ve buna iyi bir talih, bir nimet olarak sayma küstahlığına sahiptirler. Yine de tekrar edeceğim. Kimse büyücü olarak doğmaz. Doğmamalıdır da. Yazdıklarımın ağırlığının farkında olarak Cidaris'teki zirvede ortaya atılan soruya bir yanıt sunacağım. Tam bir kesinlikle yanıtlayacağım. Her birimiz ne olmak istediğimize karar vermeliyiz. Bir sahire mi yoksa bir anne mi? Bence bir anne olmak çok daha önemli bir şey olabilir diye düşünüyorum. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz bilemem. Şu elbiseleri bir ne kadar sevmesek de mi giyinelim.
Başla sana. That's not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Who exactly is she to me? Careful now. Kral. You're a witcher. Orada görüşürüz ya, sizi bekletmeyeceğim. Az kaldı onun için. Wonder if he's as strong as he looks. Let us pay homage to Bran. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Introduce me? This is my friend Geralt, and this is Birna, widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me. But on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. Anlıyorum sizi. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. Got me eye on you. So, what have you brought for the farewell feast? Brad. Geralt, there's something I've been meaning to ask you. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. Teşekkür ederim yeğencim. Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvold. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. We wanted to talk to Krach on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Hjalmar and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugas, Madman Lugas' firstborn. And choking down a stockfish over there is Otric on Hindar. Çok sinsi bir kadın. Seems they set us with the sons of Jarls, exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Krach about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt?
Başka zaman gözünü seveyim. Honored to be asked, but maybe some other time. Yeah, shame. Enough of the nattering, let's drink. Ben almayayım canım. Can't today, for good reason, believe me. Well, if not today, then when? Ne zaman? You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Ya arkadaş. Oğlum niye havaya baktın bir yandan? Sen gelmiyor mu ya? Gensiz olmaz. You're looking for legendary. Let's nurse some meat at the tossing. tamed bears. Yo, Kral. Tell me who's stacked high. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Estağfurullah ya. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hinder's fial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boy soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouty, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Çeneni kapat. Sakin. Lan neyse. Calm down, Lugos. No wench will teach me how to fight. Yes. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. Çık lan şuradan. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Yani. Because we've not been. O zaman girelim mi? Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Urboros. We'll need it. Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. Footsteps. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? All right, nightingales croon. Gidin oğlum birbirleri soracağınız yere. That was close. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to.
Ermien's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Ne yapacağız? Come. There's a ledge outside this window. We must pass along it. Lan zeytin var. Ömerik. Dakika kutlamadan duramıyorum ya. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. Of şu güzelliğe, şu güzelliğe, manzaranın ihtişamına bakar mısınız ya? Muazzam bir şey. Amazing how a hobby can render a man mysterious, fascinating. Especially a druid. Must be a real nature looks alive. Had one at Kaer Morhen. Please. 100 loose an arrow if you saw that in the woods. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermien appears on the surface. Supplicants speak to it. Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. İşte. Monsters. Dur bir dakika dur. Coming closer. Geçmesi lazım. They're everywhere. Oha yavaş yavaş. Allah'tan artık seviyemiz kötü değil. Ama yapma. Oo. Strange. Smells of mushrooms in here. No. To my mind, it's the scent of sweet grass drying in the sun. Bir dakika. Bilemedim. That's one less. Nasıl? Ne oluyor lan? Gel. Ya gel ulan. Ne oluyor lan? Gel. Hadi gel. Ay yamasın. Ne oluyor oğlum? Şım dönüyor. Ne oluyor kardeş? What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermien's animals, sword flailing. I had to calm you. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. Oğlum bu nasıl bir şeymiş ya? Let's go inside, Geralt. Hep gördüğüm her şey gerçek
Hiç alakası bile yok. I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. De bakalım. Şöyle Our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Urboros must be here. Hiç sıkıntı etme. Hermione'un mektupları. Bearing Hermione's seal to the druids warns them about you. Hermione'un mektupları. Druid kardeşlerim. Bir sahirenin Artskellige vardığı hususunda sizi önceden sizi önceden uyarmak istedim. Adı Yennefer'dir ve Wengerberglidir. Kadınsı ayartmalardan etkilenmediğinizi ve hafif dökümlü bir eteğin mantığınızı bulandırmasına izin vermeyeceğinizi biliyorum. Yine de bu kadının zekasına ve inceliğine aldanmamanız konusunda sizi uyarayım. Yennefer'in kim olduğunu biliyorum ancak Skellige'de bulunmasının gerçek maksadını bilmiyorum. Bu soruyu ona doğrudan sormakta bir yarar görmüyorum. Çünkü Yennefer kurnazlığı ve güzel konuşmasıyla tanınır. Düşündüğünü değil, sizin duymak istediğinizi söyler. Karşınızdakinin 2. sınıf bir sahire olmadığını unutmamalısınız. Kendisi kuzey hükümdarlarıyla aynı sofraya oturmuş ve son zamanlarda bizzat Nilfgaard İmparatoru ile çalışan biridir. Tüm dünyadaki saraylara aşina olan bu kadın, en cingöz diplomatların bile kıskandığı bir manipülasyon yeteneğine sahiptir. Yennefer bizim incelemeye çabaladığımız afet alanına karşı tekinsiz bir ilgi sergiledi. Kendisine oraya yaklaşma izni vermedim ancak yine de sizi gözünüzü kulağınızı açık tutması konusunda ikaz ediyorum. Wengerbergli sahiri inatçı ve etkili bir manipülatördür. Geçmişte onunla Crash'ın yollarının kesiştiğini biliyorum. Bu eski dostluğu gizli bir amaç için kullanmak isteyeceğinden şüpheleniyorum. Bunun tam olarak ne olduğunu saptamaya çalışacağım. Bunu yaptığımda size ayrı bir mektupla bilgi vereceğim. Kudret sizinle olsun kardeşlerim. Hermione. Wondrous world of insectoids. Ritual plants. What do you know? Raymond Marlove. A biography enhanced. Vahşi avın hikayeleri. Skellige's tales about the wild hunt. Vahşi avın hikayeleri. Skellige'nin adalı halkı kuzeyin birçok ulusunda olduğu gibi efsanelere, mitlere ve öykülere kaydedilmiş vahşi ava dair bir dizi inanç taşımaktadır. Bu korkutucu fenomenin savaşın ve talihsizliğin gelişini müjdelediği söylenir. Hikayelerin karakteristik ve onları geleneksel anlatımlardan ayıran bir özelliği olarak adalılar vahşi avı gece göğünü dört nala bir uçtan diğerine aşan bir heyula süvari alayı olarak değil, hayaletvari bir uzun gemi olarak tasavvur eder. Naglfar adı verilen gemilerin ölü insanları tırnaklarından inşa edildiği söylenir. Bu sebepten dolayı batıl inançlı Skellige'ler özellikle bu korkunç gemiyi sağlamlaştırmak amaçlı kullanılmasını engellemek için ölülerin tırnaklarını sökerler. Pek çok efsanede Naglfar yolculuğuna Morhog yani ölüler diyarından çıkarak başlar. Ben kendimi alamıyorum. Pinecone. Didn't expect this. A large female. Hermione's wand. He's one of the few druids to use one. Şey değil mi ya? Korun. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Yahu. Laboratory worthy of an imperial alchemist.
Novigrad Goes in cesedi. for light reading too. Novigrad The Corpse of cesedi. Novigrad Alexander by Hoye Sasha Hadi. uzun koridorda ilerlerken odalardan çıkan ahlaksızlık seslerinin kendi ayak seslerini bastırmasından mutluluk duydu. Nice zamandır bakım yapılmamış genel evin zemini gıcırdayıp inliyordu. Sanki ahşap kuzeyin gururu olan şehrin tam yüreğindeki bu ün salmış evde maruz kaldığı şehvetten hayıflanıyordu. Hoye bu ziyareti için bir ipek tüccarının karısı tarafından bolca ödüllendirilmişti. Tüccarın karısı uzun zamandır kocasının iş saatlerinde iffetsiz kadınlarla oynaştığından şüpheliydi. Dava oldukça basit, hatta sıradan durmuştu. Aldatan bir koca buna benzer kaç çelişkiyi ortaya çıkarmıştı. İşin kötü yanı işverenlerinin kocalarının suçlu olduğuna dair inkar edilmez kanıt getirmesini asla gerçekten istememesiydi. Tam aksine içten içe hep araştırmanın sonucunda kocaların örnek vatandaşlar çıkmasını, şüphelerinin tamamen yanlış olmasını umarlardı. Bu kez kadının kocasının gerçekten de zampara olmadığı ortaya çıktı. Fakat adamı takip eden Alexander kendisini dünyevi zevklerin alınıp satıldığı bir yerde bulmuştu. Girişte Gnome'dan aldığı talimatları takip ederek ulaştığı kapıda üzerinde 16 yazan küçük bir levha vardı. Diğer odaların aksine bu odaya rahatsız edici bir sükunet hakimdi. Oya kapı kolunu çevirdi ve kapıyı içeriye itti. Karşısında bulduğu manzara en kötü beklentisinden bile fenaydı. Dwarven triple mead. A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Ak Ayaz diye bir şey var ama herhalde konuyla alakalı mı bilmiyorum. Yani bunu okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Looks like Ermion places something in the statue's hand. What do you say we give it a pine cone? Nothing. Ya How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. heykel olmasın diye. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion in Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. out of date. A child's skull. Dur. İçeride bir şey mi var? Ne olur ne olmaz. Aç şu kaleciyi. This is it. Kim? Bu ne? Ha, maske. Maske filmi de vardır biliyorsunuzdur zaten gerçi ama. We've got it. We must return to the feast quickly before... Haydi buyur. Ucunu çekmek istemezdim dostum. Senin kafasız mısın? Sus bir ya. Bir dakika. Just wonderful. Sen hep bana gelir. Hadi ye. Neredeydi o da var. Allah! Ne oluyor kral ya? Hop. İşte. Bak toprak elementi falan demem. Felaket olur ha senin için.
Sakin ol. Sadece ufak bir dövüş ya. Doğru, çok çirkin ha. Çıt. Döverim ha. Baban küçük de dövmedim ulan. O nasıl? Geldim, dikkat et. Çirkinliğini bulaştırıyor. Her defasında şey yapacağım böyle. Hıt! Seni pislik yaratık. Hıt! Şunlar da. Hear that? Smelled it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. Zaten kaçmanın bir yolunu bu. Amanız. Oğlum nasıl kaçacağız işte? The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. Tore a hole in my dress. Wait a minute, I must mend it. Özür dilerim yeğencim. You know how to sew. Please. I'll enchant a needle. Bunu izlemeyeceksiniz. Kraken creates asked about you. We went out for a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you, and we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise, a king must command respect, a king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. Ya benden mi gidelim? My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. Ama balta işte oğlum. Ben benimkini koyayım da siz göresiniz. May the best man or woman win. What's got into her? She's your daughter, is she not?
Now I know why she said she'll sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Magic anomaly on Ord Skellig somehow related to Ciri, or so Yennefer believes. It's my strong suspicion, but I can only know for certain by examining the site. I saw the twisted forms, right unnatural. The druids were barely able to contain it. Explain to me, Yennefer, how Ciri might have caused this great catastrophe. I'm intent on learning that very thing, which I will do as soon as Ermion stops hindering my investigation. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to bring. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It is true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of.
Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Ulrich further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. Biz 15. seviye olduk. Geçmişin yankıları görevi bir sonraki bölümde olacak arkadaşlar bu arada. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve de lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açıp işaretlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın.